Herzlich willkommen bei der Konferenz Achtsamkeit und Migration in einer sich ständig wandelnden Welt. Welcome to the conference, Mindfulness and Migration in the Constantly Changing World. Elena, our next speaker, she's a musician and she will speak about the connection, mindfulness and music and arts and migration. It will be a personal story, and she is doing also sound healings. So it's an invitation to make yourself comfortable and to relax, to enjoy. We will change also a little bit the generation. For Ingrid and me, it was very important also to take the young people in this discussion and how do you feel and how do you see these topics. Elena Handel is a young musician from Vienna, and she lived the last 3 years in the US, touring with her band or mostly solo. You told me you tried to see mindfulness also from arts view. I just want to say hello and welcome. Thank you. So, hi, my name is Elena. Elena Shirin is my artist name. Yeah, so I work as a musician and audiovisual artist. I grew up with a mother as a photographer, and music was always something that I admired. And by the age of 7, I started playing the piano. And at the age of 12, I had a traumatic experience within my family. And that intuitively led me to writing poetry. Also mein Name ist Elena Shirin, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Musikerin und audiovisuelle Künstlerin und kurz zu meinem Leben. Ich habe mit 7 Jahren begonnen, Klavier zu spielen und mit 12 ist mir ein sehr heftiges Ereignis passiert, familiär, und habe intuitiv angefangen, Poesie zu schreiben, aus meinem Gefühl heraus zu schreiben. Und das hat sich dann weiter in Songs verwandelt. Das ist alles sehr intuitiv und nach Gefühl. So I wrote these poems and I started recognizing melodies, rhythm of the words. And it was all very intuitive. I never wanted to be on stage. It was more of a tool for myself to understand, what am I feeling? What am I experiencing? Where am I at? Where do I want to go? Also Musik ist wirklich, wie als hätte ich mir damals eben mit 12 angefangen, so eine Landkarte zu zeichnen, ein bisschen, was fühle ich gerade? Wo stehe ich gerade und wo möchte ich hingehen? Und um das zu reflektieren und besser zu verstehen, habe ich eben mit Songwriting angefangen. And then there were a lot of different projects, band projects and collaborations with producers, and then I was played in the radio for the first time when I was 15, and then I thought, I'm done with school, I'm just gonna go all the way and become a rock star. That happened, and then yeah, I started touring with my former band in Europe, all over Europe, and also recently in the USA. Also ich habe viele Bandprojekte gemacht, habe dann auch viele Kollaborationen gemacht mit Produzenten und habe dann mit 15 meinen ersten Auftritt im Radio gehabt, und das hat mich dann dazu bewegt zu glauben, jetzt schmeiße ich die Schule und lege komplett los und werde ein Rockstar. And now my main focus is my solo project, which is very dear to me because it comes with a lot of challenges and a lot of remembering that you trust yourself with everything you do, especially when suddenly you're the responsible person leading a group of people into a direction or sharing a vision with a group of people. Und worüber ich heute konkret reden möchte, ist der Aspekt, wie ich Musik als Tool verwendet habe, um schwierige Erfahrungen zu verarbeiten und besser damit umgehen zu können. So the main thing I want to talk about today is how music is a tool to overcome and process difficult experiences in life. So I'm a singer.
and I want to start with singing. What I realized in my life experience is that singing is really something that connects you with yourself, because it literally happens that when you sing, your body becomes the body of resonance. You start to resonate with your physical self and all kinds of other selves if you want to. And what it does is it allows you to release energy. Das Hauptthema, über das ich heute reden möchte, ist Singen und was dies mit mir in meiner Lebenserfahrung getan hat und auf welche Dinge ich draufgekommen bin. Also Singen ist etwas, das dich wahnsinnig in Verbindung bringt mit dir selbst. Eine Form von Brücke, um mit dir selbst in Beziehung zu treten. Und was auch tatsächlich passiert, wenn du singst, benutzt du ja deinen Körper als Resonanzkörper. Das heißt, physisch und wenn man möchte auch auf mehreren anderen Ebenen, trittst du mit dir selbst in Resonanz. Or the beginning of my journey with singing was that I never wanted to be in front of the microphone. I never, ever wanted to be there. I was more of the person who wanted to enjoy seeing someone and feeling someone performing, but I never really wanted to play that role. Also, wie ich mit Musik angefangen habe und auch davor schon, ich wollte nie vor dem Mikrofon stehen. Das war nie etwas, was ich mir gewünscht habe. Ich war eher immer die sich sehr wohl gefühlt hat in der Position des Zuschauers oder der Zuschauerin. Also wusste ich, dass ich um diesen Weg, den ich da angefangen habe, mit Musik weitergehen zu können, sehr viele Ängste überkommen und Selbstzweifel. Und da kommt eine ganze Lawine von Dingen plötzlich auf dich zu, wenn du mit deiner Stimme nackt am Mikrofon stehst. To continue my path that I started choosing towards music and songwriting and being a singer, I had to let go of a lot of fears, a lot of doubts, a lot of limits that I thought that my mind convinced me to have. And by constantly jumping into cold waters and trying to strengthen the belief in myself that, you know, I can do this. This is another concert. I'm gonna, you know, try my best. Because I really enjoyed singing, but I didn't enjoy singing on a stage with a spotlight. Ich habe währenddessen einfach sehr stark gemerkt, wie meine Gedanken mich die ganze Zeit probiert haben zu überzeugen, dass das meine Grenze ist und ich zu dem, was ich da irgendwie in mir so vorhatte, nicht imstande bin. Dementsprechend war das einfach eine sehr reibungsvolle Reise und immer wieder es war einfach sehr emotional. Also du fängst an, dich komplett zu öffnen und auch den Mut dazu zu haben, dich komplett zu öffnen. It comes with the fact that you need, in order to sing from your heart and perform that, you need to be completely open and be okay with that, to share that with everyone. And that was a very emotional and difficult journey. And the one journey that I'm so happy about that I took that on, I learned so much. Und trotz all den Dingen, die diese Reise sehr erschwert haben, bin ich so unglaublich froh, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil ich so viel gelernt habe über mich selbst und vor allem über diese Grenzen, die man von sich glaubt zu haben. Wohin ich jetzt hinauf möchte, ist, dass du durch Singen auch merkst, dass du an jedem Tag meistens wirklich anders klingen kannst. An Tagen, wo es dir nicht so gut geht, an Tagen, wo du extrem viel Ballast mit dir schleppst, an Tagen, wo du gestresst bist, an Tagen, wo du traurig bist, hast du das Gefühl, du kriegst keinen Ton raus. Und du bist wie, ja,
du bist halt blockiert. So I want to talk about the days when, you know, I don't feel very happy, or I'm carrying a lot of ballast on my shoulders, or I'm very sad, or my mind is very captured by a certain topic. In those days, the voice doesn't really function. It feels like you're very blocked. And over time, I started to observe that and see and try to figure out, how can I tune myself? How can I bring myself in tune? How can I bring my instrument, which is my body, in tune? Also habe ich mich über die Zeit damit auseinandergesetzt und halt mal hingehorcht. Und was kann ich tun, um in diesen Situationen, wo es mir nicht gut geht, wo ich mich absolut nicht nach Singen fühle und irgendwie wahnsinnig blockiert bin, was kann ich tun, um mich in diesen Situationen fein zu stimmen? Um in diesen Situationen es möglich zu machen, dass ich wieder frei singen kann. I was going deep and trying to figure out what can I do for myself to tune in and be free from all those, all the baggage that I'm feeling in my throat. So one thing that really helps me is, so what I do is, first of all, I stand and feel the ground underneath my feet. For all of you who want to join and feel the same thing that I am doing, you're very invited to stand up. So, and what we're gonna do is, we're gonna stand. Also wir stehen jetzt alle auf und ich zeige euch kurz ein paar Übungen, die mir wahnsinnig gut helfen, um von Dingen loszulassen und mich einzutunen. Man steht mit beiden Beinen auf den Füßen, fühlt den Boden unter den Füßen und stellt sich richtig vor, wie als wärst du ein Baum, der sich mit dem Boden verwurzelt. So just try to imagine that you're like a tree having your roots into the ground. So you're very strong, very stable. And just take a couple deep breaths. With every breath out, you just relax, let go. If you want to do movement with your hands, you can also do that. Just let go. Any kind of stress, jeglicher Stress und jegliche Verspannung mit jedem Ausatmen loslassen. Und jetzt machen wir dazu noch einen Ton. Ton deiner Wahl, ist ganz egal. Tief Luft holen und schauen, dass du den Ton wirklich dir vorstellst, als würdest du ihn aus deinem Bauch rauspressen. Ja? Das kann man dann ewig lang wiederholen, wie man möchte. So you can take that and you can repeat it infinitely. But that's something I always do before I go on stage. Another thing is, I am my instrument as a musician, and I also believe that we are our instruments as a human. So what I do is I activate my body. What I'm gonna do is I'm gonna just let myself feel all parts of my body. I don't think it's gonna help, but it's actually helping. Kind of helps you to understand that it helps to ground, it helps to physically be present, it helps to remind yourself, oh, I'm not only my thoughts, but I'm also my body in this physical space. Also wozu das hier dient, ist einfach echt dieses, hey, ich bin echt, ich bin hier, ich bin da in diesem physischen Space und ich nehme mir den Raum, den ich möchte. So I take the space that I want to bring to people. Nachdem ich ein wahnsinniges Lampenfieber hatte und nervös war und absolut nicht auf der Bühne stehen wollte, habe ich gewusst, okay, ich muss mir selber helfen. So because of the fact that I was very afraid of being on stage,
I knew I need to help myself to feel comfortable, or at least bring the comfort that I'm maybe not quite feeling to the people, so they just think that I'm comfortable. And then there's other exercises that I would like to share with you. One of my favorite things in the world, and very fascinating, is, you might know this stuff from, yoga or just whatever bubble you're in. These things are not very foreign to people, but I just want to share them with you again. Is the jaw. Massaging the jaw. You might look very stupid right now, but it doesn't matter. We all look stupid. It doesn't matter. And what it really does is, if you go in here, you can kind of feel the space in between the jaw. And if you go there, most of the time you can feel quite some tension. Also eine meiner liebsten Übungen ist Kiefermassage. Immer wenn man da reingeht, so zwischen die Kieferknochen, fühlt man fast immer Spannung. Und das zu massieren ist einfach, es geht auf den ganzen Körper, finde ich. Also ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und es entspannt dann auch wirklich auch das Gesicht. And an interesting fact is that the jaw, they say in science, is the oldest muscle in our evolution. Also das Kiefer ist laut Wissenschaft anscheinend der älteste Muskel unserer Evolution unseres Körpers, weil Essen, ganz einfach. Durch die Nahrungsaufnahme, durch das Zerkauen. It is the oldest muscle, and why is because of that we need to eat. We need to eat and get nutrients. One more, you might notice, it's very simple, but I really love to do it and relax with it, is breathing in. Also ich zeige euch jetzt noch eine Übung. Einatmen und dann Lippen ganz locker. And then another thing that I tend to is when I'm on stage, I tend to freeze my face. Also wenn ich auf der Bühne bin, passiert es mir sehr schnell, dass wenn ich ein bisschen unsicher bin oder so, dann erfriert mein Gesicht. Und plötzlich mache ich keine Mimik mehr und traue mich nicht mehr, den Mund aufzumachen. So I suddenly stop with any gesticulation, and I don't really dare to open my mouth. That happens when I'm nervous on stage sometimes. And to prevent that, I'm trying to, activate all parts of my face. So I remind myself, hey, I'm here. I can use all of this. I can express myself, and there is no reason to hold it back. So we were talking about singing the whole time now. So wir haben jetzt die ganze Zeit über Singen gesprochen. And I would like to add another thing that really is the reason why I make music. Also ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen, der mir so wahnsinnig wichtig ist in der Musik und der mich auch schlussendlich zum Musikmachen gebracht hat. Und zwar Songwriting, also Lyrik schreiben, writing lyrics. I think a lot of us may know that writing your thoughts down is very helpful to gain clarity on what's happening and what you're experiencing. And the part that I really love about singing and writing lyrics to sing them afterwards is that in the moment you write a song, you are aware, I'm going to sing that song a lot of times. Also in dem Moment, wo du ein Lied anfängst zu schreiben und einen Songtext anfängst zu schreiben, weißt du ja, hey, diesen Song werde ich möglicherweise oft spielen. And with that, your writings turn into mantras, or that's at least how I experience it. When you are singing your own songs over and over and over and over and over again, it has
such a power for an information that you may have written down once. Then you perform that information over and over and over again. And through that, I have the feeling that it actually really just then starts to really sink in. And you really remember. You really start to connect with every word you say. And also, every song can feel very different each day. On days when you're happy and you're singing, "The world is falling, it is in our hands. The time is running until we make our last dance." On days when you're happy, you might be like, okay, the world is pretty upside down, but we have the chance to make it better because we have it in our hands. And the time is running because the ecosystem is falling apart and a lot of things. But we have the chance to make it better. And on days when you're not feeling good, you're like, wow, I wrote such a depressing song. So repeating your songs does something to you in terms of self-observation and also listening to your mind, body, and soul at the same time. I really think that writing in general is an amazing tool to gain clarity. Also ich finde, dass Schreiben generell ein sehr, sehr starkes Tool ist, um Dinge klarer zu sehen oder zu verarbeiten. Und wenn man diese Verschriftlichungen dann auch in einen Song packt und die immer und immer wieder wiederholt, dann kann das einen wirklich, es kann Türen öffnen. Es kann wirklich Türen öffnen, weil die Dinge so richtig einsinken können in dich, wenn du sie immer und immer wieder dir selbst vorsingst, sagst, wie auch immer. What I feel about this moment right now after listening to Mori and also the session yesterday, I think with all the things that we talked about, my wish for humanity is that all the thoughts that we just exchanged and the values that we shared and the tools that we shared, that we really take it with us. Take everything with us that we just shared with one another and integrate it into our reality. That's my wish. Thank you for this beautiful conference, Ingrid and Jakob. And thank you for inviting me. And now, music is coming in.